ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും CSIR നെറ്റ് ഫിസിക്സിനെ പറ്റി അവബോധമുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ CSIR ഫിസിക്സിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പം CSIR ഫിസിക്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാം നടന്നു. ജൂൺ 8-ാം തീയതി ആയിരുന്നു എക്സാം. അപ്പം താരതമ്യേന മുൻപ് നടന്ന എക്സാമുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെ CSIRൻ്റെ എക്സാമിനേഷനുകൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റ് പ്രയോജനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ CSIR ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും you will be eligible for a lectureship in any of the colleges or in any of the institutes. And if you if you clear that examination with JRF, Junior Research Fellowship, you will be entitled with a research fellow position also. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോ ആകാനും പറ്റും. മാസം 35,000 രൂപയോളം ഫെലോഷിപ്പ് മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോ ആകാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ഒന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ, ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ ഈ എക്സാമിനേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പറ്റും. കാരണം ഞാനും ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളാണ്. JRF മേടിച്ച് 5 വർഷത്തോളം വളരെ സുഖകരമായി ജീവിതം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റുകളായിട്ടോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ടോ ലെക്ചററായിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ടും പറ്റും. കേരളം എന്നുള്ള ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പാൻ ഇന്ത്യൻ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് കയറാം. കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഇപ്പം അതാണ് ട്രെൻഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ആകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ്, ഒരു ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷനാണ് CSIR എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ CSIR പാസ്സാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പലയിടത്തും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും 5 തവണയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമിനേഷൻ. MSc പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞാൻ 5 തവണയെങ്കിലും ഞാൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. MSc പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വെറുതെ എക്സാം നടക്കുന്ന സെൻറ്ററും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്നുള്ള ആശ കൊണ്ട് മാത്രം പോകുന്നതായിരുന്നു. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പഠനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു 3rd സെമസ്റ്ററൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹമായി, ഇത് അവർക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോകണമെന്നൊരാഗ്രഹമായി. കാരണം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് നീങ്ങുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസാണ് ഇതിനുള്ളത്. സോ നമ്മളൊരു റൂമിനകത്ത് അടച്ചിട്ടിരുന്ന് കയറിയിരുന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പഠിച്ചാലൊന്നും ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി വർക്കിംഗ്. നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലെന്നായി പോകും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുത്തു പോകും. സോ അതൊരു കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും കോച്ചിങ്ങിന് പോയേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് CSIR എക്സാമിനേഷൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങിന് അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം we won't be able to work out this much questions if we study alone, because we will be get bored or we will be get demotivated for sure. കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് മടുക്കും. So once we start comparing ourselves with the others, then only we will be able to grow. Psychologists or other people will say that there is no need in comparison. Comparison won't work. Such other things they will say. But I say that the comparison with our companions will definitely will allow us to grow. Okay, so you should definitely compare with the results. If they have got that much result, I should also get. Okay. If they can qualify this examination, I should qualify that examination. I can also qualify that.
യു ഷുഡ് ഗ്രോ അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി. സോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്കുണ്ടാവണം. കാരണം നമ്മൾ വേറെ ആരുമായിട്ട് മത്സരിക്കാതെ, ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് അലോൺ ഐഡിൽ ഇൻ എ റൂം ആൻഡ് ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ് or working out various questions or studying a textbook, it won't be helpful for us. So നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റ് ചലഞ്ചസ് ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്യാതെ, കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി വേറെ ഒരിടത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രശ്നമാണ്, അവിടുത്തെ ഫുഡ് പ്രശ്നമാണ്, അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാരും കാണില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനത്തെ കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നവരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. ആ ടെൻഷൻ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. നമുക്കൊന്ന് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും ആൾക്കാരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ CSIR നെറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഉള്ള എല്ലാവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വി ആർ ഫ്രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ് അല്ലേ. നമുക്ക് എതിരാളികളില്ലാതെ നമ്മൾ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ CSIRൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഞാൻ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലിയർ? See the first question. A non-conducting medium characterized by epsilon equal epsilon 0 and mu equal mu 0 has conductivity 0. The electric field is given by E is equal to 20 sin 10 raised to 8 t minus k z in j cap direction volts per meter. The magnetic field H in ampere per meter is. So this is the question. So here they are given the specifications of the non-conducting medium. It is characterized by epsilon. The permittivity is epsilon is equal to epsilon 0 and permeability is mu is equal to mu 0, same as that of a free space, and it has conductivity 0, so that it is a non-conducting medium. There is no need to specify it again. Even if they have not given about the conductivity, since it is a non-conducting medium, you should assume that its conductivity is 0. And they are given the electric field, the value of electric field. The electric field is given by E is equal to 20 sin 10 raised to 8 t minus k z j cap volts per meter. The magnetic field. We have to calculate the magnetic field. Let us try doing this problem. See, they have given the electric field. What is the electric field? E is equal to 20 sin 10 raised to 8 t minus k z j cap, right? So it is k z j cap. Here see, here for finding the value of H after giving you the value of electric field, for these things you should know the Maxwell's equations and the vector form of Maxwell's equations also. Okay, so the linear form of Maxwell's equation also you should study. So for this we know here we know for finding the value of H, so we know del cross E is equal to minus dou B by dou T, right? Del cross E is equal to minus dou B by dou T. Analogous to this Maxwell's equation, we have also studied K cross E. K cross E is equal to omega B. K cross E is equal to omega B. Okay, so for analogous to all Maxwell's equations, there are these linear forms also. That too you should study. Clear? So Maxwell's equations are very important in CSIR point of view. For Maxwell's equations, then the boundary conditions, and then you have to study transmission lines and waveguides. All those things are very, very, very important.
Please pay attention to those problems. Clear? So K cross E is equal to omega B. So first from this you have to study, you have to find out the value of K. So see here K is Z. So that K can be written as K is equal to K in Z cap direction, or K can be written as K cap. So K is equal to K cap. Clear? So therefore B is equal to, K cross E by omega. K cross E by omega. So what is K cross E? See, I, J, K. So you have to follow this clockwise permutation. See, K is in K cap direction, E is in J cap direction, and K is in K cap direction. So K cross E means it is K cross J. So K cross J will give you minus I cap. K cross J will give you minus I cap. So B is equal to minus I cap into rest all things are same. 20 sine 10 raised to 8 t minus kz divided by omega. So then what is the value of omega here? Here it is a sine omega t minus kx or kz. So value of omega is 10 raised to 8. Therefore B is equal to minus 20 sine 10 raised to 8 t minus kz divided by omega is 10 raised to 8. In which direction? Minus I cap direction. Minus I have written here, so it is in I cap direction. Is it clear? So I have calculated the value of B. If I have calculated the value of B, it is easy to calculate H. Then what is H? H is equal to B by mu 0. B by mu 0 or B by mu. Here mu is mu r mu 0, so it is mu 0 itself. So H is equal to minus 20 by 10 raised to 8 mu 0. 10 raised to 8 mu 0. In which direction? See, we have forgot to include one K here. See, K cross E is K cap. So one K will be there. Never forget to write that. I have forgot. Sorry. So it is a K cap. It is in K cap direction. So here K is also there. So it is here also a K will be there. 20K sine. Because it's very simple. K cap. So minus 20K by 10 raised to 8 mu 0 sine 10 raised to 8 t minus kz I cap. Is it clear? So that is a value of H. I hope you have understood this. Just we have written the value of electric field, and from this we calculated the value of K. K is equal to K in K cap direction. Electric field is in J cap direction. We know K cross E is equal to omega V, which is analogous to del cross E is equal to minus dou B by dou T. And we just calculated K. We just calculated K cross E. K cross E will be K cross J. So therefore it is in minus I cap direction. So we calculated B as minus I cap into 20. K cross E will give you 1K. So 20K sine 10 raised to 8 t minus kz by omega. Omega when compared when you compare with the standard equation, omega will be 10 raised to 8. Just we substitute B is equal to minus 20K sine 10 raised to 8 t minus kz I cap by 10 raised to 8. So but H is equal to B by mu 0. So H is equal to minus 20K by 10 raised to 8 mu 0 sine 10 raised to 8 t minus kz in I cap direction. Clear? I hope it is very clear to you. Next, see, a flux quantum, a fluxoid is approximately equal to
2 into 10 raised to minus 7 Gauss centimeter square. A type 2 semiconductor is placed in a small magnetic field which is then slowly increased till the field starts penetrating the superconductor. The strength of the field at this point is 2 by pi into 10 raised to 5. The penetrating depth of the superconductor is. See, they have asked you the penetrating depth of the superconductor, and this question comes from solid state physics, condensed matter physics. Condensed matter physics is very, very important in CSIR point of view. There you may get about 4 or 5 problems for sure from condensed matter physics. So you should not omit any portions from the given syllabus because they may give you problems from the very basics to about lasers also they may ask. Okay, so that much wide range of a spectrum will be there for that questions. So here fluxoid is given, the value of fluxoid is given, and we have given a superconductor, and the superconductor, the magnetic field is starting to increase, and at a particular point we know when the magnetic field will be by Meissner effect, the magnetic field will be repelled away from the superconductor, and when the magnetic field strength increases, superconductivity is lost, and at that threshold point the magnetic field starts penetrating the superconductor, and that penetrating point, the first critical field is given. The strength of the field at that point is 2 by pi into 10 raised to 5. Then what is the penetrating depth? That is the question. So let us see fluxoid. You know, the fluxoid is denoted as phi 0. Phi 0 is given as 2 into 10 raised to minus 7 Gauss centimeter square. So they are given the first critical field. First critical field. What is the first critical field? First critical field is denoted as HC1. First critical field. First critical field is given by 2 by pi into 10 raised to 5 Gauss. 2 by pi into 10 raised to 5 Gauss. So here while you study superconductivity, please be familiar with the units. Okay, so if you are not familiar with the units, while reading the question you may find it unfamiliar. So always make sure that you know all the units of the physical quantities while in superconductivity. Clear? Rest all things we may know. Electric field, then the magnetic field, the units of those things we know, but I am a bit doubtful regarding the units on superconductivity. So I request you to study the units of the quantities in superconductivity. Clear? You may not get a question, but if you get a question where there are units, you should not get unfamiliar, or you should not get panic. So first critical field is given 2 by pi into 10 raised to 5 Gauss. Therefore, but we know the relation between the fluxoid and the first critical field, HC1 equals the fluxoid phi 0 divided by pi lambda square. HC1 equals phi 0 divided by pi lambda square, where lambda is the penetrating depth. Lambda is the penetrating depth. Clear? Lambda is the penetrating depth. Here, therefore, lambda square equals phi 0 divided by pi into HC1. Just substitute. What is phi 0? Phi 0 is 2 into 10 raised to minus 7 divided by pi into 2 by pi into 10 raised to 5. So pi and pi, 2 and 2 cancels. It will be 10 raised to minus 12. 10 raised to minus 12 centimeter square.
10 raised to minus 12 centimeter square, because it is a lambda square, correct? Therefore, lambda equals 10 raised to minus 6 centimeter. Lambda equals 10 raised to minus 6 centimeter. When you convert it into meter, it will be 10 raised to minus 8 meter. And if you further convert it into angstrom, it will be 100 angstrom. Clear? 10 raised to minus 6. The options are in angstroms. So 10 raised to minus 6 centimeter means it is 10 raised to minus 8 meter. 10 raised to minus 8 meter means it is what? 10, it will be 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 8 10 raised to minus 8, it will be 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 8 angstrom. So it, 10 raised to 2 into 10 raised to minus 8. So 10 raised to minus 8 means here you have to multiply with 10 raised to minus 2, correct? So 10 raised to 2 means it is 100, and this will be angstrom. So 100 angstrom. Clear? So it is 100 angstrom. Just so you have got the penetrating depth as 100 angstroms. I hope it is very clear to you. Be familiar with this equation, HC1 is equal to 50 divided by pi lambda square. And they can ask you, this question could be reframed like this also. The initial question is the same, and also as a B part, the applied field, let the applied field is further increased. The applied field is further increased till the superconductivity is lost, till the superconductivity is completely destroyed. Superconductivity is completely destroyed. Till the superconductivity is completely destroyed. The strength of the field is, the strength of the field is 8 by pi into 10 raised to 5 Gauss. The strength of the field is 8 by pi into 10 raised to 5 Gauss. The correlation length of the superconductor is, the correlation length of the superconductor is, what is the correlation length? So I have told you, when you place a superconductor in a magnetic field, the magnetic field lines are repelled away from the superconductor, so that the magnetic field lines won't penetrate into the superconductor. When you increase the magnetic field strength, it will start penetrating at a particular point, and that particular point is called first critical field. And then if you increase the magnetic field further, strength of magnetic field further, the magnetic field lines starts penetrating through the superconductor till the superconductivity is lost. Superconductivity, the nature of superconductivity is completely lost. At a particular point, the superconductivity will be, the property will be completely lost, and that particular strength is called as second critical field. Okay, HC2. Clear? So here HC2 is given as 8 by pi into 10 raised to 5 Gauss. 8 by pi into 10 raised to 5 Gauss. So there is a relation between the correlation length and HC2. There in the first case, the penetration length, the penetration depth was related to HC1. Here the correlation length is related to HC2. Clear? So HC2 equals fluxoid divided by pi. Correlation length is denoted as epsilon square, where correlation length is epsilon square. This epsilon is called correlation length. Correlation length. Epsilon is denoted as correlation length.
Therefore, epsilon square is equal to phi 0 divided by pi hc2. It's very simple. So 2 into 10 raised to minus 7 goes centimeter square divided by pi into 8 by pi into 10 raised to 5. So this will be pi and pi. This will be 4. So it will be 1 by 4. So epsilon will be 1 by 2 into 10 raised to minus 6. Correct? It will be 10 raised to minus 12. It will be 10 raised to minus 6. 1 by 4 is there. So root of 1 by 4 will be 1 by 2. So it is epsilon is equal to 1 by 2 into 10 raised to minus 6. That is equal to 0.5 into 10 raised to minus 6 centimeter. 0.5 into 10 raised to minus 6 centimeter. 0.5 into 10 raised to minus 6 centimeter means it is how much angstroms? It is 10 raised to minus 6 centimeter. It is 0.5 into 10 raised to minus 8 meter. That means it is 100 by 2. It is 50 angstroms. 50 angstroms. So the correlation like this is 50 angstroms. Please remember this equation. Hc2 is equal to phi 0 divided by pi epsilon square. So you should remember the penetration length or penetration depth and correlation length also. Clear? I hope this equation this problem is also very clear to you. Clear? So നിങ്ങൾക്ക് 2023 തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് പാസ്സാകാനായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, നമുക്ക് എനിക്കോ ഇവിടെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോ എല്ലാം തികഞ്ഞവരോ എല്ലാം അറിയാവുന്നവരോ സർവജ്ഞപീഠം കയറിയവരോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അധ്വാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും സ്വയം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അധ്വാനിക്കുകയും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് 2023 തന്നെ UGC യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ CSIRൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ UGC കോഴ്സായിട്ട് ജനറൽ പേപ്പർ, കൊമേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ്, ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനെ വിശ്വസിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക. ഓരോ ആഴ്ചയും എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ടൈം ടേബിൾ വെച്ച്. അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് വേണ്ട സിലബസ് ആ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കണം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്യുമുലേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ക്യുമുലേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ എഴുതി then അവസാനം സീരീസ് ഓഫ് മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. PDF നോട്ടുകളുണ്ട്. 1 ഇയർ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കോഴ്സാണ്. 2 തവണ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു തവണ കൊണ്ട് CSIR എഴുതി മടുക്കരുത്. CSIR പരീക്ഷ അല്ലെ UGC പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തവണ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കിട്ടുന്നതല്ല. കാരണം UPSC മെയിൻസ് ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് എടുത്താൽ പോലും ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസോ ഇത്രയും കട്ടി കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനാണ് CSIR ഫിസിക്സ് എക്സാം. സോ അത്രയും നല്ല പ്രോബ്ലംസും അത്രയും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ കൊണ്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ മടി വിചാരിക്കരുത്, മതിയാക്കരുത്, നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ പല തവണ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ. പല തവണ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആ സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പല തവണ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത്രമാത്രം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് CSIR ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We all are ready to help you, to welcome you. So wish you all the best and we will come up with more videos. So stay tuned. Bye bye. Thank you.